Abono nsia Top Radio 103.1 so eni adishman me nyame ahira mo yema nyina adwo. Anwumre Samuel Nsa kan free ne nkrofo aman so ne de bre wo se ene Ghana don hwe di anime. Ne nyina free Top Radio so enkran kokomlemle Avla brosen suye yemem ne nkrofo aman so nipa dodo no na etie kasiama amansan so atibie. Abefiti mpofidie no so ne topfmonline.com na fe no kian ho YouTube nso a where Top FM online na ubani mbiangoma krata fan 103.1 so no Top Media Facebook na honso no wakien hom na enwumre ensem wede bremo no de edi mu akotene bi omaimu ene amansan nyina mu no ene se ene de electoral commission no ena kanema mpani mahama eka kire wo mo se wo mo enkeka wo hu kakra na oswafo ohwe o masika sem so de atodwa kirem se foto ampanifo abode ato aye fe ne se contingency fund no yenyi sika wo mfama na omfantuatua ne ho aka nene parliamentary assurance committee for kwa setena enya sem getro Samuel Kudjetwa abla kwa ene kwadwo ponkroma na asem no enye nkwada agorokora enchiremu ne de beba sem kro ho na eyade se eku a wo mo Ghana me friend say hydrological authority ekirem se ombehia Ghana sika ana America sika pembese enum ansa na ensu otwifa nkrofo esoro nwatimi aso ano mo kan me ofa ase suku ne mpese yi a okwa achimota yi a na o maso mo emfi no e ebeje ne ho se kiremi na yi a rasta no se makai no aha Tyrone Mogwe no ni tira ye ama abrochire suku pa suapo ho obi ase bra ha ne ye be mu akọ school kwa krachi ntia ye pa achechire for Ghana memu bontre ha ekirem se wo mo akatua wo nwanam bi ate akam to mba beti atua osoafo hwe epadie so se wono mo eba bihia Angel Bakery Original kanweku esu emu no hu bi na panu a ede omemu baabi ade no a sansa abofo no to ye na ma panu ni mu danu asronko ene asofo akọ Awurade adidi ni anya Kristo honamu a yenya Angel Bakery de hianse ye beka afua so na ye tra inya sikamu abi twetwa wi a Kristo honam ni ampa nokra me se no anso no na wonso anya Awurade adidie ni be Angel Bakery Original pano no de pa gumu ahodo nan si kire de ho pano yi waye koko de pano yi waye awio sweet de na waye butter bread nso eda ho cha ensei udru supermarket bi a osmepe Angel Bakery Original de sanamrane pano show no na upebi atua toni a fre 0594 114 719 0594 114 719 and 0570 833 450 0570 833 450 na Angel Bakery Original panel show no wanya bi ato ememe edro bi aba edro ne dia gan be ma no mu agan o kajagum ye pa be ma no mu agan a obumfumpa be ma no mu agan a oba adwuma efie ho ono ne be ma nkasa asono be ma na sono be ma na sono katachie ne ye wo ben katachie nso be ma ono no mu agan no ye frɛ ne ben katachie ye frɛ ne be ma na ane ye sanmra ne fie ho saa nti ya no apa agan na wanonom waye ne nsu aye ne topa ye ma mo nso no nom bi a mo ye mesima kama Semens Herbal Hospital for ne dia dre abadwa so ya no mapuso hume ya pebi aton 0240 616 061 0240 616 061 fast dano ebi ema goy wasi ya yedia fango papa edigu ye kamu eboa o matimi nante sam omreda goy ebo inji hu ban na sanso ema osika gubutum sanso to kakra bi a edo be nante sa nkrofo bi de woto a chese moti a hwim na asa bomodin asa obeto fango bi ade agu kamu a enye goy na goy de ya yedia Siemens bata ba mesa eye eduro sonko a eno so eboa pa na sabe de medimafo se yemfanto anim se bra ne bejaresa o se awo na ope gisenyin ne kra betum ansa no baju bibia waje o fa kakra bi ko na ekodwa arehwe agi se de wawuo anade asie no nko a doctor na bre papa na duro so nam se poku ase mayira en wa bia tena kese e wo ho a osa adehye nyina yade bi ada so ache bia fa ko medimafo na doctor ebeboa 0244 774 282 0244-774-282 na wetini doctor Eddie Enkomo Hepa Plus Pavi Plasmos edrewe die
menka ho asem nche esansem wo ho adansi trodo enti obi biara wutie me kakra bi no abre oda so de abeka se abro tridi yade ha wadwen typhoid e di unya immune system ayemre yade kakra bi ka wa no aye bohu mesrew kope hepa plus pavi ene plasmos eye no miensa okabom na wonom a ho ye dense kurubu obo adwuma dendenden oye oba na watenka atiko oba na nam yade ha wadwen obu nsa wote yaw kope hepa plus pavi ene plasmos kane miensa nyina bom nenom anopa ne anwumre na oba obutiese kinkim na wayare sanso wonsa atumi akanye na baabi biara yeto no bia abato apadwuma kra wonsa ebetumi akabi 0542 778 572 0542 778 542 na watini mpanifo edi enkomo midin ene the senator Nana Agin Berima mene papa entwibu asiako afei abusuafo ne die kwa so yenye bre na kase bono nchechi mu ankasa no yemfa entomo anim omai soafo hwe omai sikasem eso eye owura Dr. Mohammed Amin Adam na wode atudwa na wakyerem se futuo bi ampanifo abo ai fere se contingency fund no obesra da se ba bi adunu de ahohinti ene ejamawire yenkom na yenkozika akramfa ma no se de be ya entokontokro bi a wo omai sikasem mu ne niam bi esabantimi eye no obetimi ade atuatua na openi HM se ope 500 million chopable Ghana cedis e de fees afutuo nim na wode aboa ama oman no agina na so pa titiri pa na se wo so hwa enem obo ma tifido from ene mia na nkomudua no ba manuane badoso no a ensuo no ene wo mo ani ni ye nti amanuane amakra ama sabram no kase no se ya hwe ye komkra betimi atesi wo man emu na ne nyina behia se yebenya sika ne de atuatua ntokontrokro ne mahodo be di aboa ama eye oman no enko ahokyere ne hwehweyum wose we na kwa hwehwe bre esanse eye emergency bade a na ba bi ade emergency bi asie ne ho ne kofa na yetime de boa enti sa foto a ya body ato se no de eduru de den agese ne yetiam se mamra no ho ne yebekọ no yenkonko yi se sika ne bi mfama no na wentimi emfa mo man no ebra so manfo nyina beka mampani na adanko akufuado to yeso afo yi anim se won modian asa ni manim ye ne sabetimi aka Ghana sika pembese enwotwe achiripo aduasa ensia 8.36 billion na onfa mo asa de be ya akuafo a wo no ba ya asa ni nuaba amma ne ade wo mo ehia mpatasika wo betima so ormasene awo matimi asa gina na so ebiem no ye mfa mo wasa ekwan no eso na no no so afo yi achirim se so hwe se ye koye budget na ye wo bosome enwotwe a ye kọ enkrum enie no aban entimi nya sa sika no emfa emtuatua sa aka no emfa ntwiri sa ntokuro no enti ehu behia pa se yedidi ni ajabi de asie baabi a ahokyere bremu yenkoyi bi na yemfa mo ase de be ya adwuma eso wetimi eye no wetimi de aye amomai yankwa ahokyere mu amekombra ne kurampo ametue wakwam onunyamfo Adam ede atodwa na wakyerem se wei eye kwan ase ne nsatumi eka eno beboa pa sanse National Emergency Response Program a no omodi bedi dwuma no sesika no behwe amase duru se yede boa tuatua ntokuro penuane bi digu baabi a ne yetime ede aye so manfo nyina beka na no so afo hwe omaku adwuma so bra champion so fence ntwofo nhye mu de tudwa ne nkasa emu kra no che se free sabre ko die emo atoko awuo no ne ade sa na buru ye makwan emeva bi mfiri omamu enkwa ma ahoro so enkonkoton sanse kakra na ye wono se ya hweye ni yeksa koton bi a wan hweye kombra ne ene bekan yen enti we nyina aka ho bi ene oso afo e se obehia sika no 500 million chopable Ghana cedis na watimi ede aboa ama eye eniema asisa ban di sika eye no omanya atimi ede bi aye yento ene Ghana so nkonsem fofromo na ensem fofromo no ye uremu amanyosemu a na kanima mpani John Dramani Mahama ena auto abato komisa no enkra se enanu ada sa votex exhibition exercise ya wo mo ekoye emonki kan wa no bebre no a ena ehun behia se electoral commission no egu ahomboa so na ye kwafi abato akunui ohwe na osiesie ni nyina osie ha adwene free se ye wie ye ne nsensem bia ono a tititi bie de wahunu bie no se yanhwe na yensiesie ni nyina abato omre ni mu no ye behwe na ye bekwa kokurekura nhwenhwen na okiremu a wose enipa bi ewo hon mu a sa proxy voting no obi ho ana
owo memu osemede me beduru ho na me wa amano ne ntino metuma ba amano ne ne ade obi nso amano ne obetuna ba ne ade na obi nso kura ho a ohwero ne dini ebro baako ene ade sa efuo ni nyina wo senka sa brain beduru so voter exhibition exercise ni yayi omu nyina edina frim then so John Dramani Mahama kire se sa afuo nyina edini da so abatro enwumem wo memu a eno nso so entwa yie enti onse electoral commission ne se omum pese basa ye bia beba afia batuom ne senti no onkeka won ho na wanyi wadwuma ne yie ema animu embre nyam na mampanini dada John Dramani Mahama ogu ahoboa so ene aprobo so nkran ha na okopie mu o agin kotuku eho na ode saasemi atu dwankran ha yi na yentie sede na mampanini dada John Dramani Mahama okasa. The Electoral Commission opened the register for people to go and look at inspect their. Sorry to say there is a lot wrong with that register. The EC has to set up so that we don't have any confusion on election day. The EC is an important institution in us having peaceful elections in this country. So if the EC commissioners are listening to me, you better wake up. You're not doing your job properly. A lot of people cannot find their names. Other people's names have been transferred without their knowledge. People have registered for proxy without using their biometric cards. People who have done multiple registration, their names are still on the register. Anyway, kanema mpeni John Dramani Mahama say ebinum akoye proxy no nso a o manfa biometric top radio biometric no na eyeye enti ama ade no aha adwene yie pa na ebinum nso kra wo ha o mokoye a o mo anhu ndin ne nyina ne hawo enu nti o kan kire electoral commission say ontu ho anamon yentua kasebo no eso e top radio 103.1 na yenko ensemfufro emu Ghana Hydrological Authority womu na chese ne eba se yehwe omen ensuo na afen so pade hu ne de keka ho sa trenche me fa nsuo hu ne ade nyina womu ene hwe edi hu adwuma na womu nsem a womu de atodwa ene se wo hwe nansen ensuo a eyiri Ghana de hye ebi ko so fra mantem treten fa nkramantem baabi fa promantem baabi ko fra atwamu a kopie mu kra bromantem baabi ene eye brochira faso fo so mu bi wo musutade no so a de ohaw de eba e Ghana eso a wo matena se bunkunta aye sensensen ahwese se ombetimi aboa atimi asiesie ama ne manyina so atimi akonkai ama sa wo haw no atimi afiri ho a ombehia Ghana skape wa pa ai no eye bese $5 billion eno ombehia eno betimi aboa ma adwuma mpeso mo ye no omotimi ede ayem na opani ode nsema atudwa na wo chechi ma che se so hwe adwumaku a wo mo eye na eyade se wo matena se bunkunta na wo hwe mfiempinu ene aduonu emiensa sika wo mutwade to ho se nkom de beboa etimi ama sa adwumadi etimi akonka efe ne se National Flood Control Program no eyade se sika no sebe eyekati aniwa enu ba bia era je se san ye ewo kwam enti o mbehia sika pa na omatimi ede aboa Dr. John Kisi ena ye pani kwanche for da dwumaku ano ena de ensem no atudwa na o chim se ehu behia se yetimi yi anhihye ye pa for men se sentu yiri bi baba bia ekwan be de befa so ye nhye a ya twro de ato ho a ebe ye nsen na ho a bibi esi anya fei ena ye de koba ha na ye de akoba de koba da bi a no be da ho ebe ye nsen na ho a ebe boa pa ama yetimi ede asisa ne ma ati sa no so ano kwan anya sa ne yetena se de yetie ya na ye hu se kokosachi ensuo mu na ade achi ambesimi dan na ate awia bono na mu saa yo ensuo mu na ya o ade achi ambesimi dan o se ba na sa de a asoma no emwa ye kra ento de atudwa na wachim se wo hwe eye adwuma wo mo edie na ehia sika achise mu dopa ento mbesere se sika ombetime nya ombetime de aboa ye de bi ebo ban ye de bi ebo asisi ne ma tetre ne mo beboa masa su de bi eba baabi a emfo hawra torenche emma Ghana so no age sambreka sika pepem bese enum ena obetime ehia Dr. John Kisi ensemo de tudwa ebi enie adequate for you to do your work. So, Honorable Chair, our work that we've done looking at the flood risk challenges across the country, we estimate that we need about $5 billion across the country. Dollars? Yes, to address comprehensively the flood risk challenge that we have.
that is looking across every city, in every town, in every region of the country. It's a significant challenge that we have, Honorable Chair. Well, it appears that it's been a drop in the ocean so far. Okay, so let me come to Honorable Rita Odole. Okay, you want to, Honorable Rita, just... Enti we eyo pani awo no na woda Ghana Hydrological Authority ano Dr. John Kisi na okopie mu a ne mrasebejafo ne mpanifo edi enkoma na ochechense mu de akire wo mu. Ugusu a utie kase ebo free top radio 103.1 so na mrasebejafie mu omwo bedwakuo bi de Parliamentary Assurance Committee na sa bedwakuo na omko asetena na otonsa de free kodwopon kromo ohwe omeyi aso ye a adansie ene enwuma odano sesoafo no so omra na afi omeyi ensembia no emfa adan bi a ena anu ada esubontene ya kire se fraw no eyiri ya viral fo ada roma omuko biebie akoso mwasutade ma ebetwi fa adehye so tutu wo mo aban ne yese yenhwani esisi adan bi mfa ma adehye no ho kan no na akwa akosisai afedi ekwadwopon kroma koduru ye a asembisa no na akwa yete se ono na dwene mu o na dwene mu no Samuel Okudzeto black kwa pese odi ni tumi ehunehuna no na wanya tumi nti no oboa pa no ote no obisa na sembia kekese de ope enti kodwopon kroma kan sa no anye Samuel Okudzeto black kwa de no se na opese o kire sen se menya tumi na mpesa medi me tumi ehunehuna wo se mabetena ha kasa saa kwa sa eno de ene sen kodwopon kroma ankasa me nimi ye twesan ana was na we de me twesan sen ade ntina me ndwensan na wo mpesa me makyerɛkyerɛ me nsɛm mu am obi ate ase na ne mama mbetena ha ye den me ndwensan sen ana Okudzeto black was there bi kodwopon kroma e wo so twesan sɛm a wo ka no me mfa me tumi hunahuna na me metena ha kwa sɛ meti ha na me ni bibia ka na me kasa wanim enti asɛm a wo ka no twesan enti na ade no akwaya twema mentwe ewo Samuel Okudzeto black kwa enen monyamfo kodwopon kroma entempa enti ehwa na Samuel Okudzeto black kwa beka kire kodwopon kroma ze kodwopon kroma abehwe okasa yi ahwe okasa yi wate hwe okasa yi na fa ni wo to nchen na abepache wa apache na asem wa wo ka de ne sen mrahye badwam ya won hyehye ya ditena ya dwuma ne ensem wo yeka nyina so na esite na me beto saa mara no abetena adwa kese yete se yie mu na mabekasa se de me kasa kwa se de obezo kire se bidi mitumi na me de kasa kwa se me kasa de emfa asem anu ntie frɛ wo ho ana kodwopon kroma twesan ne pache na so ne nyina kodwopon kroma se de ogina na ogina adentina monyamfo Samuel Okudzeto black kwa nso enti ono ase emma de opeso okire mu nkire mu na embom no Samuel Okudzeto black kwa peso okire onu kodwopon kroma se odu edi atro de wo ka na mfa kwan mu na ne nkire mu no onenam nkyɛnkyɛn baabi na enye sɛ de asɛm ne tia nkasa ene wadi mu aye ba no edi asɛm no kure nie na aye dene ene Samuel Okudzeto black kwa ka na opon kroma nso aka wo sɛ otwesan wo se mentwensan ewo so otwesan osementwensan saa na ekoso ewo mrahye bedwafie ho na eno na ayetwema mentwesa na etiefo we de penise ka kum yagine kwaku anum na moma ye ntie de na ekoso mrahye bedwafie mu ho Samuel Okudzeto black kwa But Chairman, I'm saying to you that if you introduce a concept of insincerity, of playing partisan football, of deflecting and introducing red herrings, it is respectfully within my right to also draw your attention to instances where I am of the view you have done same. But I don't think that that is what we are here to do for the benefit of the Ghanaian people. For the people in these areas, the number one interest that they have is that we complete these projects on time for people to benefit. But if you choose, Chairman, respectfully, to accuse me before the whole country of playing partisan football, not being sincere, of deflecting and of introducing red herrings, then I have a right in my own defense to draw your attention to instances where I believe you have done same. I don't think that's what we are here to do. Specific on this matter, within 14 days, myself and the regional minister will be on ground once again. We will engage with the contractors. We will have clearer timelines, which I will share with you. If we want to go into the questions of parliamentary football and deflection, I don't think that you intend to use your committee as a bully pulpit
it to invite ministers and make these accusations and not give them an opportunity to answer. You will be well advised. I will not take that. To suggest that I am using this position as a bully pulpit, you have to retract that, because that is not what I'm doing here. So, I Chairman, am well within my standing orders. You have to retract that. Chairman, you must retract and apologize for that statement. But it is okay. I will not take that. It is okay for the chairman of the committee and the committee to accuse the minister of being insincere, of deflecting without more, and I do not have the right to answer or to say that I share a different view. So you think that it is okay that for a whole year, fellow citizens are living in a tent? We can have a conversation. You think that it is fine? Chairman, you think that is the best as leaders? We are all leaders. That's a conversation we can have. You think that is the best we can do for our people? No, Chairman, that's not it. That's a conversation we can have. And I think we've legitimately gone through that. But if you choose to accuse me of insincerity, of introducing red herrings, of deflecting, that is not about the people. That is you accusing me. Of course, because we are but not... if you are accusing me, I must have a right to respond. You are introducing matters that are not before us, matters that you have your facts totally wrong. Which matters are these? The movement of the soldiers, you have... That was not before us. You introduced that. I have fact... No, are we discussing soldiers here? Hey, yo. Hey! Brofo kasa no mu koduru ho no mu a na brofo no eno a o asemi nyina no se ni wonyafo kodwo pon kroma peso o kire se Samuel Kudjeto ablakwa kire se ono ne nsem a wo ka no no kuranim ensem ne bi wo ho a wo ka no enye saa na tie insincerity num na kire se abebebem eno ne brofo no ena opon kroma nso ko ka se Kudjeto ablakwa ebeso ye no ho te se bully pulpit na sa bully pulpit na kire se obi a ono a peso odidi tumi no ye de ope ka se kura brofo we die broni bi na kofa baayi o na nhyeda nya brofo kasa bia na broni bi no ode sa kasa baaye na no o ka kire ne nkofo bi na ekoye sa te se otumi kasa wo mu anim keke na ade abe brofo kasa ne abepie mrahye bidwafie mu ho twema mentwe na ekoso yi enti omo asetena ne yebepie mu akire bia no nso ye de ebebremo Absia yento akasebo no eswe emfree top radio 103.1 ene Ghana kasebo na yigusu aye kenkade esomo no ye de free crap pumpure mantem kokombrembre 40B Royal Castle Road admirable search nchine tifin de butu a ye kenkan sem nyina ede asomo ye bo ye ntaba musa no o content akese ne so abomfrete nya asam ketwa etwa no ho sate a isi apaso Facebook no top media na YouTube no so top FM online ho so kwa behia ye na chese ne o hwe na wutie na makasebo etie ni hwa ye ode se di wutie anwasem no ye betu akasebo no so akwanim won semfoforo emu osofo hwa apadie ene nyuma ensensem so brodo hye Ignatius bafo awua na odi atodwa na wakirem se panin trafio massive amfo esanse ahwene tempanim a ebinyira na wate akaya se anche ababetoro nim se akyerɛkyerɛfo aku ahodo e wo Ghana memu ebontrene se wo mo eba beti atua mu odene pa ne nyina ne se won market ho nwanam allowance bi atiakam aban afi nani a onye na dwen se obehwe ne watuatua de ama wo mo sa akatua nwanam no so kra da nkyɛn so a omukyem se bibi edit atu a no ya homgye sika a no yatete de ato eno so aban fonkoto futuo bi mu a aban so ebon matuam gongon empeso de kwakotum enti enam so emomode atodwa chim se wo mo eba beti atua pa wo Ghana memu a won kwa de kire dem enkonko kira de kopim se aban betua sa akatua wonya na allowance no na waye de yeso ye de fa sa aye ahomgye sika no ehum na sa asem beto dware no wura baafo awua kire se wakoye so afo hwe apadie no nyuma nsensem so no won transe ema sade ne emma mesida eniti obomodia na animanim ye no woni sa akyekyerefu aku awudo nyina akwa akuhiem na wo matimi didi nkomo ababaya no na watimi ahye wombo akyere won se o aban omu nani enwu so setie bia no betua aban do ka enyira enti wo nkoma koma emfanto wo yem na akyekyerefu wonum aku awudo be se enan aka won abom krate ba abonten na grato pani awudi animu enje kabonu nsa hyase bi sanso enakin Ali Audu CCT ono so nsa hyase bi sanso na ohwe a na chochofo edema eku awudo aka no wo nyina so eka ho bi a wo enso ensa hyase kyese se aban entua katua ho nwanam yi amfa ma wo de a eno beti atua na osofo nya akwanya a okasa na okyekiri ma kyese o animanim ye obe friendship mudie na woni akyekirefo mpanifo akuhye madi nkomo na wonu mahwe
edi ye edi atuye said be ya say tuate omo eka ho asem no ema so. On the issue of threats to strikes, it will be unfair on my part if I say that in spite of the fact that we have had relatively peaceful industrial relations, it does not really mean that industrial issues do not come up. On daily basis, you have issues coming up, but perhaps what is more important is if these issues come up, how are they handled? How are they solved? Do we just sit down to allow them to degenerate, or we act on it to avoid any mishap? So for me, yes, we are aware of the issues of threats of strike by university administrators, and then we are also aware of that which was contained in the press conference issued by the 3 teacher unions. I want to assure you that we will engage with them, especially with that of the 3 teacher unions on the issue of arrears of payment of tier 2 contributions. We have had some kind of agreement with them on a roadmap to the settlement of these arrears. If for any reason any of the parties to the agreement is not living to their obligations, I will make sure that we work hard to get them to do the need. Na osofo amana so hada eno osade ba betu dwa chechim se nansei mampani abedi achire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia akoka asembi ama amanfo etwena boso echesu asema woka no krebia enim na asema mampani abedi achire kai nyina ne se aban ebaye watimi aboa amanipa bebeso oye de oho ena enya adwuma aye ewo eye mfempino ena edu enso a eba no emu na no ena wo chese oni ohwe aga na fo pembese mienu 2 million de omatimi nya adwuma aye enam aban ensa so eno no so afo ohwe apadie no nyuma nsensem so chese ane bomochichi afri nsu ase beka se denche mawu a yenye na chinyi wono a na ye ohwe apadie so hwe nyuma nyina so ga na memu na obetimi de nsase nebo akase senka obetimi ko beka se ebro obepim mienu a mampania be de akire ekane sanse aban baaye wabɔ ne ho mmɔden pa abiebie nnwuma abiebie akwanya ahodoɔ pii manipa ahodoɔ timanya nnwuma ahodoɔ pii aya se yɛka se yɛka nke bi bɛbɔ pim bɛsɛ mmienu no krampo enti obi agyina baabi na ɔka se asɛm a mampania bɛdi akyire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia akɔka yɛ no sɛbe wanka no kura na wanya no kura ankyerɛ Ghanafo a ɔse sɛ nipa kɔ no yɛnsi ne hu na asɛm a wɔka no kura turoduro ɛho adanseɛ so ɛwɔ a ɛkyɛ sɛ ampa efiri emfiempinu ane aduno adu enson amampani akufu ado na bedi akire Bawumia ebedi oman akonwa kese eso no wo ma ba adwuma pa abo ma Ghana fododo no a na anya adwuma ya nei wonsa ekowa no. Say that by performing that 1 hour or 1 day work, that person is in employment. Employment is a more sustainable job. I guess you are getting the difference. So as a labor ministry, anytime we are reporting on jobs, we report on all persons that have been engaged to do 1 or 2 other jobs within the period, within the reference period. That number, we have said it, and I want to repeat, is over 5 million persons. But then, if you are talking of those who have had a more sustained job, what we call decent jobs, for which they can rely on daily basis, they have job security and what have you, that is 2.3 million. And that one is employment. So there's no confusion between the two at all. Depending on where you are coming from, you choose to provide which data you want. I have heard His Excellency the Vice President on several occasions mentioning the figure that the MPP since 2017 has created 2.3 million jobs. He's not lying. The data supports that. But then at the same time, if you extend it beyond employment to cover jobs, then the number of jobs that have been created is over 5 million jobs. Job creation is a collective responsibility of the entire economy. No one sector has the responsibility of creating jobs. In actual fact, for those of you who have had opportunity to travel outside this country, jobs are provided mainly by the private sector. Our friends, our brothers, our sisters who live outside, I can say that about 90% of them do not work in government establishments. They work for the private sector. Also afọ shapa di ni nyuma nsensem so bro de hye eye Ignatius Bafo ewua na mote ni nka se ode nsem atu dwa che se ne brofo o chechi ma che se ye ka pa de anka ba nyuma de wa fa ni padodo no a anti Bawumia ekoka so pem emienu akiri pom yensa ontwa atro eye no kretrodo na ode etu edwa no.
abusua yebegyina so na yetwe ho aba yeba na yede ensem ahodo aka no so yede atoam eso yenko na yenya aboafo nkrato ma yeba yebeto akase bo no so. Good energy hits the road with exciting choices to energize your ride, giving you more options to take you further. Watch this space for your choice. Goil, yeah. Michechi woni nara mi din eje baby da pa mi di ade sonko kra na ebremo eno any some spices here emu wa ho bebre o various flavors ubenya eya akoko ubenya nyantwie yedigu jollof mu ma emu yede ubenya yedigu nkwan yedigu froye mu ho na kopebito na ema waduane enye de onye mi nia yenkonye konko tie nyankofo eka autant de communication ni all enjoy oduba that some spices. One in the essence, no time. I think it's Dariaga. Some spices in a sabi, daddy so say. Some spices, mun some. No call do ha. Oh, the konya gbara gbagbo. Some spices, nyama chicken. Some spices. In Sanaka in Ketwa, measure 10 grams. Your chicken, spaghetti, garlic and ginger, stew, and jollof, and the flavors of bebre. Some spices, yes, Saka. FDRJ Jadin Kratoyatu. The luckiest star 712 hash. Luck is everywhere for everyone, yeah. Welcome and now for a daily star 712 hash and found no regrets. A Sankoma investors are a striking gold. A Sankoma health workers are a diagnosing luck with precision. A Sankoma that tough guy who couldn't hold back his tears. They say a Sankoma passionate farmer also entering containing a joy. After to the seamstresser or turning a hard-earned stitches into a bundle of happiness. And now, a Sankoma, if you say your next big win is right here. Dial star 712 hash and join the luckiest winning celebration. From the 1st of July 2024, dial star 712 hash to keep buying tickets as a group, individual, or even as a community. Win loads of cash and prizes in the community draw or go for the grand draw on the 30th of November 2024. Unlock your luck with star 712 hash. Join the winning streak now. The luckiest star 712 hash. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Who can you trust with your aged grandma or grandpa? Who can you trust with your aged with related sickness like dementia, stroke, or diabetes? Who can you trust with your accident and recovering patient? If you have a person who is not sick but needs care and attention, who can you trust? Who can you trust even when you can't trust family? Yet you need to take a trip abroad. Let me help you with all that sleepless night questions. The answer is simple. Life Caregivers. Yes, Life Caregivers. Life Caregivers provides professional nurses who are 3 years and above trained to give the patient the care and attention that they need. Life Caregivers is the tested and trusted brand for professional nursing service all these years in Ghana. Locate Life Caregivers at Kokominimle, Accra, near Top FM. You can call them on 050-4030-008 or 059-7097-011. Oh, Life Caregivers also offer wound care as well. And if you are a nurse who needs a job or you have a job yet you can do part-time, you can give us a call as well. Life Caregivers, we bring comfort to your home. Yamwatina se top radio 103.1 so anyway ne Ghana na yegusu edesum wanwunre na Shannon Soma me se maame Sofia Okansi Herbal Hospital. SO Herbal Hospital no. Na Dr. Sofia Okansi se one SO Herbal Hospital ye enipa pom dinemu nhwehwemu ade ama enipa kwa free health screening no ye bi memene da yia ma remfikura Amasaman Stadium Junction hwa na SO Herbal Hospital ewo enti wasebra na onhwe ni padua mu ema okwa yare bia ha won wo hwede ama na embom no mo amo ba ani ho consultation no momo de na eka kakra mo bebo no ochem mienu
na motua efa enti wakɔhwe wani na ebia wo so otua sidi mienu a eso heba so obeju sidi baako na kyerɛ sɛ wakyɛ mienu na watua efa ebia mu nso ɔse laboratory ne de test ya mo be nyinaa ɛno de ɛyɛ kwa wuntua hwe na emom no wayɛ wo awie no ɛduro no a ɛwɔ sɛ wɔde ko yadeɛ no de ɛhɔ ubetua ka ɛno de ɛyɛ ya na ya kyerɛ sɛ ɛduro we de ɔho bɛso na wato atua ka ɔho nso abetumi akɔboa ho no aba ɛno akyerɛ ne yadeɛ bia ɔyɛ ɛde akyɛw kwa ne titire ɛne sɛ mo amani yɛ mu wisiwisi no adeɛ bɛn okura wunhunu obi nso ɛtɛ agyenani so nyinaa fa obi nso nani apuru nsuo saa na obi nso nani no ɛfrɛ wie kura ne saa wei no nyinaa no mode kɔ ɛso herbal hospital hɔ a memene da yi a ɔbɛhwɛ ne nyinaa ɛde ama kama paa enkyeremu bia ɛne akwankyerɛ yɛ wohia no frɛ ɛso herbal hospital for ɛwɔ 0555 529 253 0555 529 253 ɛna 0503 449 444 0503 449 444 ɛna 0272 859 115 0272 859 115 ɛso herbal hospital ɛna ɛfrɛ we nti memene de kɔ na nso free health screening no kɔyɛ bi yɛnto aso ne yɛnkɔ nsɛm foforo mu mpɛsɛ sukuu ne rastafarian yɛ a wɔkɔ achimota ntoasoɔ sukuu no Tyrone Iras Magwe krachi ni tiri ayɛyie ama kyerɛ sɛ ansa na wɔbɛkɔ sukuu no deɛ ho nsɛm bebree no na ɛbaayɛ na nyame yɛ nadom ma wɔkɔ sukuu no wieɛ no de tiri ayɛyie ama abrokyire Pennsylvania so ɛpɔn pa kɛseɛ ɛna ato nsa afrɛ nso wɔmɛsua deɛ wɔ hɔ no mokwa yɛ akyerɛ sɛ computer engineering ɛna krachi no ɛkɔ akɔyɛ wɔ America abrokyima mu hɔ na Tyrone Magwe tiefoɔ kae sɛ wɔn akora de nasɛm na ginchinwahwa na awie yi a ɛna ɔde bɛto Facebook ni mu ɛna watwerɛ sɛ deɛ wɔda mpanimfo aseɛ sɛ suapɔn no Pennsylvania wɔ America ɛso ɔmra no wɔsua deɛ kwa ɛwɔ abrokyire na wɔse ansa na ɛbɛba koraa no na suapɔn maako mmiɛnsa ɛde kan ato ne nkra dada sɛ owura wowie sukuu no Achimota College hɔ no na hwɛ o results ne ba yehu yi o yehu yi yɛhwɛ yɛ saso saa kratch wa ben enti brabesua deɛ wɔ ya hakwa na ɔhɔ ne sɛ America nso Pennsylvania deɛ ba yi a wɔn keka bɔ mu na kyerɛ sɛ sika a wɔn de hwɛ no nko a mfie 9 ntam amena sua deɛ suapɔn no mu no America dollar no ɔpepe baako akyiri pɔ 1.4 million dollars krachi tia yeye ɛna ɔde kosua deɛ na ɛbra wo mu free JHS yakɔ SHS no ɔhene bankrabia ɛne Tyrone Magwe na ɔmu nyinaa yɛ mpɛsɛmpɛsɛ ɛna Achimota mpanimfoɔ yɛ sɛ daabi yɛde sukuu mu ha deɛ yɛnyɛ mpɛsɛmpɛsɛ o etu deɛ ɔba YouTube no a ba behu krachi a mekana sɛmi nanim deɛ hu ya no wɔn saa we ne yɛkana sɛm ne we a asɛm ne ba enti ama nanim egyinagyina nipa ani so pa ya nimfo ne na da YouTube no ene Facebook no Top Media ena afi Top FM online ewo YouTube no enti asɛm no anso ho a ema saa rastafo nkwada mienu mpanimfo gyina mu ma wo mo de asɛm no ekɔ asɛmdibia na asɛm ne koduru mu asɛmdibia pɛ ena mpanimfo etena asɛm ne so na obuaye enti kwotonima da to so aduasa baako afimpinu ne aduonu baako ni mu ɛna court bu asɛm no ɛna wɔyɛ sɛ daabi Achimota school ni ne ho kwan so ɔka sɛ ɔnyɛ Tyrone Magwe ne ɔhene nkrabea no enti wɔn tiri yɛyie na wɔn kosua deɛ afei deɛ yɛwɔ hɔ afe mpinu ne aduonu mmiɛnsa mu ɛna nkwadaa kɔtwerɛ nsɔhwɛ nsɔhwɛ bɛba mmea hwɛ sɛ nkwadaa yi wɔn abene ana ɛbaeɛ a Tyrone Magwe saso saa saa nwɔtwe kyerɛ sɛ
krata wo twerɛ ni mu bia ni hɔ a wonya ya na wo fam kura wonya kosi tire se twam wo nso krache no wabene pa da we no se de ba ye nyina de ofa mu nyina odi aseda emanyame wiya na wofo omu gyina na chi pa omayade omu baboso ogina na chi ehwe hu sa Achimota school no ebeje no ene omu je no ampa sese nyame aye na dom na okosua de wa abrechire kwa ya kire se ontwi aka prempo na desre ne na ase na wodi bi nso ma wo mu eta na chi sa abre no nyina ewo Achimota college ho se wo mu nso duru ba bi no taron we se ye ne bi no mo kire kama pa ema owie kra no osan akotena se etro wasinu achi no sat exams nso SAT no kotwere obi ema no nso so wo mo hwe ye ya ma bibia koso kama de ma no enti ene ye nyame aboa no a okọ America Bridgman Pennsylvania suapo mu akosua de yi na sida ene ode ma twedi ampo nyame na ode bia ma na wofo na ode bia ma wo mo a eka sempa ehye ni nkurane enyina se oda wo mo ase na Ebeneza nyame de Selassie Jaro Safara nyame ode no aba bedru nie ti okosua de daachi bia Taromagwe babe emampeni wo Ghana ha na yabenya first Rastafarian president samre dane enti bibia tumisi na ono nso so abesom omeyi okay ye hwenanim obetumi aye edi na so nyame ye waben ye ono nkwa na aben krach na aben bibire nso aben wabia me ehunu wo nkrata so na nso begidini se de me wo fa ase agidi bi agidi anza no ne etaro magwe no wo so mpese taro ndi obo chese university nkwa maako nine we se besua de wa hakwa we se brakwa krach na aben chese daach wo be wie school no sa suapon no omo membe ye fe obeya ba kwasemu ato ho se krach bi free Ghana besua de ha ne ye frɛ no taro magwe wa bene awurade kosua de na esefata o ono ne papa nya ntokwa bi no enya ne papa ne nya ntokwa o papa nya ntokwa bia monye ne ba na mo se monye ne papa nya ntokwa wo ne papa nya ntokwa enya ono a dabi nya ono a enya ono a ene e kai mpese ba ko bi taro magwe obi osua no wo wadaje ode kokko ntokwa osua de sa me say ne papa esu social media ne nsem moja ene nya ono anse mpese fo na mienu bi ka no e de ye omo a taro magwe osua de papa obon mo ayade onkombra she awodi okosua kura o ka say e ya de ketwa na okosua computer engineering ya de ketwa ayade ba Achimota don nkwa na nya 8 me wano de ani anim o wano ye wano ana minim no abisia yentu akase bo no so na yenko yanim ewo ensem foforo emu na Center for Democratic Development CDD eno omudi atudwa chim se omapa dwumadie bi ho entoma na dwumadie no botaye nyina ne so won ba behwe eye mansi ahodo ayetufumagudie ewu mu no womo a womo afumagudie ayetu no ho emuda ho womo nso etimi bunkuntakan de kire womo nso a etimi boa ema enipa a womo ete womasase esu otufumagudie no omunya ho emfaso no mba behwe na omatimi de de odikan de otoso mienu ho hye nyina so etimi de aba enti we eye National Mining District Development Squad na sabe de omode eba na de omo ekire nyina ne se wombekọ na womne kroma ene mpanifo womo etufumagudie ne ade womu nyina keka bom na omatimi ahunu na omuwie a omode ho asem so ababeto edwa CDD4 HM se we eye kwa ba kwa omayomadwen so mbefa so na omatimi di aboa ma kuntabuo kan na afeso ne papa timi akoso ewa adehye asetena mu anunti ena sa adwumadi wapa ho entoma na bra opa adwumadi ho entoma no ena wopani abo no ena CDD odi animu Social Accountability Project wono ena jeso ye team leader eye Owura Mohammed Awa wode baba to dwa no se aban ene akuaku awdo nyina se saa nhihye ya mpedefo ahye ase omo eye no ehun behia pa nti omo so ebo hu dawru bi na afi entimi mu ase de be ya obi biara betimi ne ho ahyem na ye nyina ya penkuntabuo kan de ama adehye a ye tufumagudie omo ensa ase so na etimi aboa Ahmed Mpunto so etimi ede abankra krodua mu ene opa asa adwumadi ho entoma Dr. Mohammed Awa edin semwe etudwa
We have to activate citizenship. And I think that we can do that by supporting civil society organizations, community-based civil groups, and even with local government to sort of come up as a multi-actor group to initiate campaigns that will create awareness for citizens about what their roles are. What is the role of the LMC? What is the role of the assembly? What are the accountability structures? If you have a problem as a community, this is the way you can address it. It is not good to go on the street to do that. It should be the last resort. We need to invest in those kinds of information, knowledge, empowerment for communities. And also to focus on how, for example, we can use something like the NPPS big table to be able to demand accountability. We also think that now we are doing OGP, Open Governance Partnership. The ministry, OLS, we should support the district to be able to inculcate those principles in their planning and governance processes. It's important that if we do that, we can be able to incentivize communities and collaborative engagement to be able to address the challenges that citizens face. Now, my big problem. The MDF has to look at the composition of the local management committees. Really, the way they are composed are not fit for purpose, right? We've had some members of the committee that say that we are not engaging because if you go, they always look like political party campaign. Because from the membership are all political party people. And so the mining companies are not engaged because they don't want to be tagged politically. There are also conversations about, so how do you make it an LMC chair a chief and you expect us to, as members, to demand accountability from it? And so, and how also do you sit in Accra and nominate people without the consent of the community? Right? And so it's important that we look at the way the LMCs are composed so that they are relevant, so that they're able to engage with the communities. And they need to also intensify. The 2% for administrative and for outreach is not sufficient enough. And I'm sure many of them are here. I want them to tell you, to tell all of us in the nation how. Mohammed Awa, Wano, Enne, Udi, and Penifue, team leader, Social Accountability Project, Ewo CDDMU, and Amotise, or the Ensem to Jarana, Yankwa Masutel. Na yeni Ura Emmanuel Yabwa wono research analyst e wo CDD yene nkonkudi enkomo aje abo ate enka e mo ajo e de ba top radio so aje abo ate enka abisia yɛhwɛ ahoma no betom na afi yɛtimi ɛde ɛyɛ enkomo no ɛde aba na yɛwie owura yɛbo atwe nka yɛmo akɔ aba ɛde ba top radio so ultimate on supreme so yɛndi nkomo yɛda ase wada roma saa dwumadie yi a CDD mapa ho entoma no ne botaye pa ene se na sen ene besi akọ yo medawate minya na metia obi no masachia yeti so ene enwemre enti yehwe efom agudie a yutu ewo Ghana hase ya mining companies no etia the tennis mineral royalties ede ma eye aban na aban eye sikana wajije na se royalty kana your friend say a 2R mining company set yama aban na wakana nyina abo no na waji emu 80% na ode sa 20% aka ekire no ate ama eye yempotem nkofo a yede tumi ahye mo nsa te omohwema impuntu enkoso ewo eye yendeshid assembly no 10% echo the your friend say minerals development fund minerals development fund 10% unyano enu will be ena ode emma omwa abang through MDF Act and as the Minerals Development Fund Act 2016 as set up the from say local management committee as a committee ewo mining companies and as a mining districts you two a former good these committees catchment areas baby a mines no cost what they should nankasa catchment areas no that's can be echo na sikano 10% na ka external ako office of administrator of stool lands na stool lands at the emu 55% ama district assemblies na odibinso ama na nanomo so enti ejumedi a yedi no na ye hwesika a eko local management committees ene district assemblies no sika akọ ho no
senior almost if I use to Sikano, and I say their utilization of the mineral royalties are a coso was sample temperature. No, and no, who Jimmy and I did over the past 2 years. I'm a year research report on any say, nay, ye de buy ye de able to jump. And see, say, yes, you who say a year mining communities no. Modern bono enya dia eko enimusa because we share a year the raw score you ya the on average you say the average score was just about 38%. We share the udi kanya na just say a Brim North at the a year 42% and ODD kind the otosumi at the 39% no ODD kind na the 1 year dear crown a Pristia Winnie Valley and a year a certificate North Mountain and I say 1 year dear crown. Omo 1 year dear no then I just 1 year dear cry. Yeah, the indicators be and the measure a year modern ball. Back on a year the fiscal transparency. I don't know yet more says cano eba important assembly no any elements no you born the rule extra amount for na you say enya dia the rule no ecoso information no enko ema amount for who says cano mpono stay and a buy na sikana buy ni po near kwan ben so ena yesifa e to sasikano and also no enya dia na modern bono eco ninkan ebiemo so you say assembly no any local management committee no you to the Bronifer said discretion say omope at the year and bia a ban of the relevance of that project and now say how impactful the projects are now amount for nyadia so amount for any research no more adebakwa you ye say eba a documentary data and I say administrative data assembly no any local management committee no edema abanya you say your fan of IS administrative data hona a krata almost send them a buying no you say no omo yade bebre omo yade p obi 100% name mo okọ form na only amount for ekodin komo experiential survey data and assessor survey data survey ayekoye ye amount for kodin komo a omo tell say enya ade assembly no aye niema omo tie say omaye no. You see, these are some of the challenges you who ye research you Ura ye boy bedo asepa na ya mamu ni adwuma nso akire be san so di nkomo biem. Beto me so me da must. Abusiafo pani ne di nkomo yi eye Emmanuel Yebo a wono ne ba nhwehwemu ne mu nchechemu ahodo e wosididi adwaku ne emu a wodi animu na ye ne no adi nkomo yi. Agen what bi penso o man bi se ye bekum nam wama o man mu ya checheche nam na de amamu amu hia. Ubia ribi so kase mu no omu bekum nam what bi da ene de eba no enya asem ketwa enye nam ketwa nso no emu a omu bekum nyam akuma akra se komo abo man mu ami bekum mwa ne ya cheche ya bobɔ nam no am obia between de akɔ enye nam ketwa akra enti yenko Namibia memu Namibia memu omu wo asuye a ehwe bobre kwa ibretio ani akwansra so na anu dwada no mbebo amane se opesi Namibia memu be se mfie wa hanie de omu hu na fi le binsi da enti amakomo abapa ne se enti no Namibia ban se wayi mu amaako ahanso de omu agina ho a yebekum omu nyina cheche nam no de ama Namibia de hye enti enam no yebobɔ eni yebobɔ ne namkum saa na obia betwene de de kɔ na emuai asono ka ho zebra bi ka ho hippopotamus ka ho afi akwo emua pi no ana obekum wo na we no ose ekomu aba ene namu ehu aye dene ewo Namibia man ni munti ene ehu ahia se okum saa emuai edi efri ho na Namibia man no kire se wo hwɛ mu akotoni ma ma ni mu no ekompa ya etisi ho
esane wo pa esiye na afi emoa no ebia enya aduane ni nipa nya aduane ni ye den ma abo anya bidie ne senti ama wo mo ho no ahokyera ba pa ya kire se wo hwe mu a enipa be se opepe ba ko akiri po enan wo mu nyina enya enuane eni esanse aduane ho ayedene wo ho enu nti na ama aban ne se obekum emo ati se yie firi se mo ano omone nam nyina ensu enipa be kwa akono mo eno ano mo nso no mo omo nom kran so a enso omo na omo afunfon ne nenam ho enipa nso nya nam nwe na ene ye ne den ane ye nkum na ye mobɔ ne nyina ye nche ne senti oso obekum sam we nyina na emwe ku oba bekum no enye se bia o ma nkofo bia keke na aba bekum ane abofo ewo na mebia ho no ye frɛ mo no obi ade ni tuaba na ane emwa no ye de mo abegyina ho na eno ansa mo bo mo atuo saa na kwaye ni bi nso ho mo aye emwa ni bi wom baabi oho ehu ohum enipa kra ekɔ hɔ na osuro ni ade ni nyina mbe mo ate wo ho agum na ane o makunkum saa emwa enyina na o mabobɔ nam no na wo mo ache na o kyerɛ mu a o se emwa no sɛdeɛ obesi akum wo mo afanie asono nko a aduawotwe miensa elephants no 83 ana hippopotamus ni aduasa 30 buffalo ekoɔ no akoɔ nko aduosia ene obekum 60 ana wose o mo abia from impala no nso obekum 50 aduonum na blue wild beast eno nso wakum waha na afa zebra no aha saa aboa zebra no ono nso wakum ahasa 300 na jere se mo mekum don so papa omo wi omo achenami enti odi oba YouTube no ni Facebook no emo ane na yedi bia begu ho no aha na jata de omo ye mfomso se ye bekum jata nka ho ba yire pa ai se ukokum jata ene nka okunu no ono nso hia o enti emwe ene wo bekum wo mu nyina na kire se wabobbo wo se enipa okun emwe achecha mu ombe se empem mienu 200,000 empema henu 200,000 ena ochiche edi ama wo mo na omode atu ekomo ase na ni nyina mu no nso no obehwe se de ebe ya emu abi beso wa ha ne aduonum bi nso wo ho omode o ma hyede kum wo mo kura dada frijuada ne ba mo kum wo mo nyina ma enkaribu on ba se empem wa ha ene aduonu enum 125,000 ena sese ya chiche ni nyina adi ama na mibia adehye elize se wo penam ni bia rea ubetumi akọ Namibia memu ubetumi akọ Namibia na wonsoso no se Namibia mampani na enro ese na ajenyo kana asem no ho there ono ye enye Namibia ho ono ye Tanzania ono ye Tanzania mampa enti we de wo penam a ene ukọ Namibia enam ebuso pa wo personal abenya wo pe hippopotamus abenya wo pe zebra abenya biare wo pe ko nso abenya enam ne de ebuso bebre ti monko pebinwe omaya ade awusia yebre naso ye de besi ewa ha ye samufo eye kwasibuafo international Emmanuel Saki eno ye 2IC abobo ansama no de ema yen midin ene the senator Nana Agin Berima mene papa entwibu esia kun ye so de kwabena hu so the governor and ode the final point no eba na nchinwasho a ekoso we kire ho no MCR ho nyansem ketwa final point home from na ebobo ba na ya na emfa fidie so ntia ka be hu se ne eso be hia sene enra itimontwen kwabena usu Agima the governor or the final point na eba